Okay, shall we start? Okay, so this project is about the social and political consequences of the crisis in Europe. Economic crisis in Europe started with the financial crisis in the United States, and then it moved to the Europe through the different kind of problems in the banks, and then it started to affect national economies, and particularly then the Greek and Icelandic and Spanish and Southern European economies. And in the end, of course, it influenced all the European countries. We have seen that people have experienced the crisis in different ways. So some people have been severely affected by the crisis. They have had to change their working patterns or their consumption habits, or they have suffered a number of consequences that have impacted in their daily lives. Σίγουρα η οικονομική κρίση ήρθε και, για να το πω απλά, μας ξεβόλεψε από πολλά πράγματα που είχαμε συνηθίσει να κάνουμε και για πολλούς ξέρω εγώ, όλα έβαιναν καλώς και ήταν ευχαριστημένοι και με τη ζωή τους και με τις απολαβές τους και με τον τρόπο που ζούσαν. Πολλοί κόσμος λοιπόν από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο κενό. Amb la crisi que tenim, això ens porta a un escenari d'un increment brutal dels desnonaments i de famílies condemnades a un deute per vida perquè tenim una legislació anòmala a Europa i és una cosa que no es veu, no es veu, i això especialment l'impacte que tenen els nens, perquè fins i tot a un banc d'aliments n'hi ha pocs que tinguin verdura, peix, carn, coses fresques, no? I un nen que està en un procés de desenvolupament, de creixement, no pot alimentar-se a base d'arròs i pasta i atún. About 4 years ago, Marco Giugni, the coordinator of the Livewhat project, invited me to participate in the proposal. We were inspired at that time, about 4 years ago, by the events in Greece, the large protest events, the many initiatives that were created for people to face basic needs. And this influenced the way I was thinking about citizens' response. The Livewhat project in general aims to advance knowledge about citizens' response to hard economic times and crisis, and to also look at the socio-political consequences of the crisis through research focused at the individual level as well as at the collective level. Our teams consist of political scientists and sociologists who have studied social movements in the past. Thus, we carry conceptual, methodological, and theoretical tools which relate to collective action. The aim of the work package itself is to identify, analyze, map all these alternative forms of resilience. They are usually initiatives by citizens or organizations or from civil society, which are created to respond to
hard economic times and basic needs, as well as to citizens' rights and aims which are linked to improving their livelihoods, their everyday livelihoods. In the Livewhat project, we had different parts of the research looking with different methods at organizations. So we also interviewed a number of organizations to understand more about the associational field, for the simple fact that we realized that the study of the public domain would not be enough to understand what organizations and associations actually do. Bueno, la plataforma d'afectats per la hipoteca és un moviment social que neix impulsat per un grup de persones a 2009 que venien de diferents moviments pel dret a l'habitatge. Un dels més coneguts era UB de Vivienda, però també venien de les oficines de drets socials, de Terrassa, per exemple. I bueno, és gent que en un moment determinat es planteja i fa una lectura política avançada i bueno, com podem continuar treballant pel dret a l'habitatge però amb una majoria social. I aquí veuen l'hipotecat com el subjecte polític amb qui defensa el dret a l'habitatge, però aquesta vegada des d'una majoria social. Llavors plantegen que amb la situació de crisi que estem, el model d'accés a l'habitatge de les polítiques públiques dels últims 70 anys, que ha estat a través del sobreendeutament, ha fet que el 80% de la població hagi accedit a l'habitatge a través del sobreendeutament. Amb la crisi que tenim, això ens portava a un escenari d'un increment brutal dels desnonaments i de famílies condemnades a un deute per vida perquè tenim una legislació anòmala a Europa i a partir d'aquí comencen a treballar i a pensar com organitzar la gent. I aquí és quan es comencen a pensar els primers espais, que és l'assessorament col·lectiu, no? S'escull entre assistencialisme o assessorament col·lectiu amb una voluntat que hi hagi un procés transformador i hi ha com l'objectiu a curt, mig i llarg termini. I a curt termini és resoldre que la gent s'organitzi, la gent que té directament el problema, i resoldre el problema immediat, el desnonament, el deute de per vida, un més a mig termini que és el de canviar la legislació anòmala que tenim, i un ja més a llarg termini més ambiciós d'anar donant passos en la conquesta del dret a l'habitatge. Inzwischen gibt es 923 Tafeln in Deutschland und es werden ungefähr 1,5 Millionen Menschen unterstützt bundesweit. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben in Deutschland eine Zahl von mindestens 7 Millionen Bedürftigen. Da sind 1,5 Millionen immer noch eine kleine Zahl. Wir haben gerade durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Charité eine Untersuchung machen lassen und danach sind 1,5% aller Bedürftigen, die es in Berlin gibt, in den Ausgabestellen. Das heißt also, es ist ein winziger Teil. Obwohl die Summe so groß wirkt, ist es ein winziger Teil. Aber nichtsdestotrotz, seit über 23 Jahren sage ich, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein. Włączyłem się w 2011 roku, kiedy dzielnica Śródmieście i miasto stołeczne Warszawa podjęły decyzję o zrównaniu osiedla Jasków z ziemią. Być może obronienie w takiej formie, która właśnie będzie traktowała ten teren z poszanowaniem historii, tradycji i tego wszystkiego, co tutaj możemy znaleźć. Czyli nie chodzi tylko o to, czy teren zostanie uratowany i zachowany, ale również w jakiej formie i na jakie cele. Στην τωρινή μας κίνηση που λέγεται ολοκληρωμένος συνεταιρισμός, που έχει εντάξει μέσα και την εναλλακτική οικονομία όπως είπα πριν, είπαμε ότι μία πρώτη δράση που θα θέλουμε να έχουμε και μία πρώτη θεματική που θα θέλαμε να πιάσουμε είναι το θέμα της αγροτικής παραγωγής και της τροφής. Αυτό έχει να κάνει αφενός με το ότι βρισκόμαστε στην Κρήτη, που έχουμε αρκετούς παραγωγούς, πάρα πολλά προϊόντα σε αυθονία. Παρ' όλα αυτά η πλειονότητά τους διοχετεύεται μέσα από τα θεσμικά και τα συστημικά κανάλια, στο πούμε έτσι, με τους μεσάζοντες, με τα σούπερ μάρκετ και ό,τι άλλο γνωρίζουμε πολύ καλά. Οπότε για μας ήταν ένα πρώτο θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε, το πώς μπορούμε άμεσα καταρχάς να σπάσουμε τη σχέση το ποιος είναι παραγωγός και ποιος καταναλωτής
και ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί ένα κύκλο, γιατί και ο ίδιος ο παραγωγός γίνεται καταναλωτής προϊόντων και ο ίδιος ο καταναλωτής μπορεί να παράξει πράγματα. Και όταν λέμε παραγωγός, δεν εννοούμε μόνο παραγωγός αγαθών συγκεκριμένων ή αγροτικών προϊόντων, μπορεί να είναι και παραγωγός υπηρεσιών. Solo che noi non stavamo facendo propriamente politica, stavamo organizzando la nostra economia, ecco. Su questo noi abbiamo sempre tenuto il punto e moltissime persone dentro l'associazione hanno tenuto questo come punto di riferimento, cioè questa realtà a campi aperti è una cosa costruita assieme con il contributo di tutti quelli che ci stanno dentro. E quindi allargata in maniera più possibile anche ai coproduttori, non c'è differenza tra chi produce e chi consuma, perché comunque facciamo parte della stessa famiglia necessariamente, perché chi viene a consumare è produttore quanto te, perché ti consente di continuare a fare quello che stai facendo. Quindi cioè, questa era l'idea. These alternative forms of resilience usually take the form of barter clubs, food banks, medical services, soup kitchens, free legal advice, various cooperatives, and they are especially visible in the past several years, given the strong impact of the crisis on the middle classes as well as vulnerable groups, following the drastic cuts in terms of social services, as well as heavy losses in income and jobs. The unit of our analysis, the focus of our work through which we study alternative forms of resilience is the Alternative Action Organization, which is comprised of initiatives or organizations, be they formal or informal, that carry out and organize strategic alternative actions with visible beneficiaries or participants and visible claims on the needs of these beneficiaries or participants in the public sphere. They usually are not operated through exclusive support by the state or economic actors, but they operate independent of them. Their aim is to provide citizens alternative ways of enduring day-to-day difficulties and challenges that are prominent during hard economic times. The 4,500 alternative actions organizations we study through content analysis of their websites have roots even back to the early 1900s. We have coded the starting year of the organizations, and through that we see that overall there has been a steady increase in the creation of alternative action organizations since the early 70s. There we have peaks in France and the UK, with subsequent moderate increases, but steadily growing since the 80s in the UK, Germany, Switzerland, and Sweden. The highest peaks in starting year of the organizations is visible in the crisis-ridden countries, basically Spain, Greece, but also France from 2009-2011, Spain from 2010-2012, Greece from 2010-2013. També va variant el cicle de mobilització, també varia en la vida de la PA,
també la va néixer en un moment i al 15 anar després, ¿no? Nadie nos representa, ya toda la explosión de los que quieren representar y algunos empiezan a sentir representados. Hi ha també molta gent que passa de la militància, la paga, a alguna candidatura. Sí que hi ha molts canvis. Anfang der 90er Jahre Mitglied einer Frauengruppe hier in Berlin, Initiativgruppe Berliner Frauen. Und wir haben so charity-mäßig das eine oder andere getan. Und eins unserer Mitglieder kam mit einem Artikel über City Harvest New York. Und wir hatten gerade einen Vortrag von der damaligen Sozialsenatorin Stamer, gehört zum Thema Obdachlosigkeitssituation der Obdachlosen in Berlin. Und das war ziemlich dramatisch damals. Und dieser Artikel über City Harvest, da ging es halt darum, City Harvest sammelte Lebensmittel für Obdachlose. Und da haben wir überlegt, ob wir das auf Berlin übertragen können und haben einfach mal angefangen. Nach relativ kurzer Zeit kamen immer mehr soziale Einrichtungen dazu, über die Obdachloseneinrichtungen hinaus. Però comunque, come dire, un certo animo, diciamo, romantico e anche di desiderio di uscire da un percorso segnato. Allora il percorso segnato per degli agronomi era o lavorare all'università o fare dei concorsi in regione, in provincia. Ecco, ci ha portato a dire, iniziamo a fare un esperimento, non avevamo molti soldi, no? Abbiamo preso un pezzo di terra, un rudere, abbiamo iniziato a ristrutturare la casa e poi abbiamo iniziato a contattare delle persone che in questo territorio, non tante, di la verità, avevano fatto dei percorsi, stavano facendo dei percorsi analoghi. Michele, poi c'era il Teatro degli Ariete, quindi Paola e Stefano. E allora si costituì all'inizio un piccolo gruppo, i contadini biologici della Valle del Samoggia, con cui ci vedevamo con l'idea di fare delle cose, ma non si sapeva bene che cosa di preciso. E poi a un certo punto ci contattò un collettivo di bolognese che si chiamava a suo tempo Controverso, un collettivo antagonista, diciamo così, di persone che però volevano sperimentare cose nuove, e quindi la loro idea in quel momento era trovare una relazione diretta con degli agricoltori per mangiare bene, biologico, magari in maniera sana, e avviare dei percorsi alternativi. In the 9 countries, there are different types of prevalent alternative action organization forms, which are attributed, of course, to their socioeconomic and historical contexts. So, for example, in Germany, Poland, and Sweden, we see a prevalence of NGOs, while in Spain, Italy, and Greece, we see a strong informal and protest group initiatives. Social economic groups are prevalent in the UK, Switzerland, Spain, and Italy. So these types of differences also have to do with histories of action organizations in these countries, and the different, of course, impacts that the crisis had in the creation of new ones. So in this case, for example, we found that in France, the claims to have been relatively unaffected by the crisis are the ones that are more connected with the protection of the environment and, for example, the market of bioproducts. Because Sweden was not influenced so much by the crisis, so there were not very many significant changes in terms of how individuals react to economic problems. But of course, because there were some of the closures of the different enterprises or different factories, the car companies had to lay off quite many people, then there were usual reactions in terms of that labor movements mobilized and helped the workers, as they usually do in Swedish case. So in particular, if you look at different organizations, how they react to the economic crisis, in Sweden there were not many changes. They were exactly as they used to. There's a social help provided, the welfare system helps usually the people in trouble or those who need some social help, but also then the labor unions try to negotiate for better conditions for those who are laid off. While we have to say also that during our observation period until 2015,
the number of EU migrants also increased in Sweden. And also, of course, there was a refugee crisis we started in 2015. So in a way, there was no direct response to economic crisis for the different kind of organizations and social movements. But there was a mobilization of civil society as a reaction to help both EU migrants and also refugees. And there we can see really the mobilization in addition to the existing organizations. But it's more that there were not new organizations coming, but they just shifted from when they previously helped homeless people in general, then now they started to help EU migrants who were also homeless, or the refugees. So that the beneficiaries, they got new beneficiaries, but the organizational structure did not change so much. And this we can see that it will probably continue until the problems are not solved, but at least they try to help as many groups as possible.